Le lion de la tribu de Juda prédomine. Le lion de la tribu de Juda prédomine. Le lion de la tribu de Juda rugit, 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 rugit. Le lion de la tribu de Juda rugit, 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 rugit. Commence à prier. Que le lion de la tribu de Juda rugit. Que ton amen tonne. Que la voix du lion de la tribu de Juda rugit. Là où il y a les cycles, que cela rugit. Brise les cycles. Brise les flèches. Brise, brise. Maintenant, maintenant. Brise, maintenant. Brise, maintenant. Brise, maintenant. Que ton amen tonne. Avec une voix haute, peux-tu crier? Et l'Éternel a renversé cela. Et l'Éternel a renversé, et le peu puissant a renversé, et le plus puissant a renversé. Feu, feu, aujourd'hui, toute chose qui n'est pas alignée avec le plan de Dieu dans ma vie, je dis non. Maintenant, que cela soit renversé, 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 par le feu, par le feu, par le feu. Commence à prier. Que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Nous annonçons que cela soit renversé. Soit renversé. Maintenant, 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 maintenant. J'ai dit que cela soit renversé.
C'est l'année des plus grands exploits. On bloque tout ce que l'ennemi a planifié. Que cela soit renversé. Que toute honte soit renversée. Maintenant. Que ton amen tonne. Et Daniel a dit, mon Dieu a envoyé ses anges. Ils ne peuvent plus me faire du mal. Avec une grande voix dit, et le plus puissant a renversé cela. Mon Père, toute situation qui est venue pour m'avaler, pour me faire du mal, pour échanger ma vie, que cela soit renversé. Maintenant. 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 Commence à prier. Que ton amen tonne. Toute famille, vous savez que vous vivez en dessous, vous savez qu'il y a de la grande, que c'est grandiose pour vous, mais vous avez une vie qui est moyenne. Vous avez des certificats. Et ça ne donne pas. Si vous pensez que c'est votre famille, mettez-vous à genoux. Par le pouvoir de Jésus, restez des morts. Toute semence, que cela soit brisé. Brisé par le feu. Brisé. 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 Maintenant. On annonce que le géant dans votre famille qui s'élève. Qui s'élève. Maintenant. Maintenant. Que ton amen tonne. Dis et le plus grand a renversé cela par le feu. Écoute-moi comme j'entends Dieu. Même si c'est naturel, s'il y a la limitation, que cela soit renversé. Même si tu as accepté cela, et c'est contre la volonté de Dieu, j'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Si ça t'a fait attendre, tu as attendu que cela soit renversé. Si c'est devenu une marque de honte, j'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé.
Si ça a été une publicité négative, que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Et la Bible dit que ça ne doit pas passer J'annonce que cela doit être renversé. Que ton amen s'élève. Que ton amen s'élève. Et ils sont venus à Elijah, ils lui ont dit la situation a l'air d'aller bien, ça a l'air bien de l'extérieur. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Tu ne peux pas appeler le nom de Dieu et la situation sera la même. Dis feu. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Le nouveau doit apparaître. Dis maintenant, pas demain. Il y a quelqu'un qui m'entend au son de ma voix. Dès qu'on a fini cette prière, ton nouveau va apparaître. Reçois cela. Amen. Maintenant. Maintenant. Dieu dit que je dois déclarer. Tu seras celui qui va briser ce cycle. Que ton amen tonne. Amen. L'Éternel emmène cette écriture dans mon esprit de nouveau. Ils ont échangé leur gloire toute personne au son de ma voix où ta gloire a été échangée, la gloire de tes enfants, ce n'est pas ta gloire. Ce n'est pas ta gloire. Ce que tu expérimentes est plus bas. La gloire de tes enfants a été échangée. Le son de ton amen, que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève.
Élisée dit, apporte-moi un nouveau plat. Crie feu. Crie feu. Maintenant, que le nouveau apparaît. Que le nouveau de ma prophétie, de mes rires, apparaissent. Que ton amen tonne. Que le nouveau apparaisse. Je vois un enfant qui a moins de 1 an et qui vomit du sang. Le diable est un menteur. Tu ne peux pas avoir celui-là. Si c'est toi, mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Et le plus puissant a renversé cela. Le supernaturel a pris le dessus. Feu, 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 feu. Speaks about the lemon, that was laid daily at the temple, called beautiful, daily at the temple, called beautiful, daily. Who said I will be on a negative journey? Qui a dit que j'allais être dans une journée négative? Cette année, je dis non. Feu. Commence à prier. Hors de question. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Les problèmes où l'ennemi a dit que tu ressens encore cette année, où sont les réponses rapides que le Seigneur a dit que tu allais avoir en 2024?
J'annonce que cela soit renversé. Maintenant, que ton amen tonne, que ton amen s'élève. Le cancer de la trachéa. Si c'est toi qui as cela, mets-le dans les commentaires. Par le pouvoir de Jésus ressuscité des morts, j'annonce que ce soit renversé. Dis est le plus puissant. Le Seigneur t'emmène en saison où tu seras quelqu'un qui va aider, pas seulement la personne qui va recevoir de l'aide. Une entrepôt de provision divine. Ressens ton amen, que cela soit renversé. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. Que ton amen tonne. Deux hommes et deux femmes de la famille ne sont pas mariés. Aucun n'a un enfant. Si tu es un membre de cette famille, mets-le dans le commentaire. J'annonce que cela soit renversé. Aujourd'hui, tu es censé avoir un comité disciplinaire qui va faire que tu seras viré. Au son ton amen, que cela soit renversé. Que cela soit renversé au son de ton amen. Que ton amen tonne. J'entends glycogène, storine. Si c'est toi qui as cela, mets-le dans le commentaire. Que cela soit renversé. Que ton amen tonne.
As I see it, I read it out. Reticulum, Reticulum, sarcoma of the bone, des os, cell, sarcoma of the bone. reticula, sarcoma, cellule reticoma. This means by the power that raised Jesus from the dead, I announce. J'annonce que cette maladie soit renversée. I said the Messiah reversed it. The Messiah Le plus puissant a renversé cela. The Messiah reversed it. Let your image Que ton amen tonne. let your image let your Que ton amen s'élève. Oh my God, I don't know whether you'll be sensitive as the sound of your image will thunder. Hear me well. The Messiah has reversed your current level. It is time to move up. It's time to Il move est temps que tu avances up. Oh my God. à un plus grand niveau. Every work that God does, when He's about to do it, He upgrades it. He upgrades it. Every work Il t'a élevé. does, when He's about to do it, He upgrades it. Rabalasha, Lekada. Did He not part the Red Sea? N'a-t-il pas séparé la mer Rouge? The Red Sea. When Jesus showed up, He got Jesus walked on the water. Quand Jésus est arrivé, il a marché sous l'eau. When He did it before, the waters needed to part. But when He was about to do it again, He whether the water is there or not. That's why I said the Lord is reversing. He's reversing. L'Éternel est en train de renverser. Your own level. He said to Moses, lift up your rod. Lift up your rod. Il a dit à Moïse, Over Red Sea. But hear me. When Jesus tends la main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. C'est un nouveau niveau. Nothing will be needed. You are a child of the King. Tu es l'enfant du roi. You carry supernatural on the inside. Tu portes le supernaturel à l'intérieur. You will see it. You will see it. Tu verras cela. Receive it. Reçois cela. Receive it. Receive it. Right now. Maintenant, Right now. 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 Let your image on. que ton amen tonne. Let your image on. Let your image on. I see it written in front of me. Je vois écrit Mesothelioma. Sakana. Plural. Mesothelioma. Sabana. Mésopiliement. Whatever this is, if you are the Quelle que soit cette maladie, the devil is a liar. si tu l'as, mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. That raised Jesus from the dead. Par Jésus aussi des morts, j'annonce que cela soit renversé. Maintenant, maintenant, que ton amen tonne. Dis et le plus haut a renversé cela. Et le plus puissant, dis ton nom, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester là où tes erreurs t'ont gardé. Tu ne peux pas rester là où les systèmes t'ont gardé. Là où les villes t'ont gardé. L'Éternel est en train de renverser cela. Élève-toi. La destinée est en train d'appeler ton nom. Cours dans ta nouvelle saison. Cours dans ta nouvelle saison. Commence à prier.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let your image on the louder. Let your image on. Que ton amen tonne. Le plus puissant a renversé cela. Que les chaînes soient brisées. Et le plus puissant a renversé cela. Un nouveau nom. Le plus puissant a renversé cela. Toute chose qui a été faite contre toi ne va pas prospérer. Le plus puissant renverse cela. Le supernaturel a pris le dessus. Que ton amen tonne. Crie feu. I'm going to the spring. I'm going to the spring of the water. He went to the source. Where did it come from? Where did it come from? Sabada, Alabala, Yasakoda, Ilaka, Labala, Yasako, Ilabata, Rakada, Yasabe, Abala. The ground was barren. The water was not. Rabia, Sako, Alaba. The man of God said, I'm going to the spring. I'm going to the source. I'm going to the source. I am going to the source. Somebody shall fire. Crie feu. For the first time, if you've never taken time to pray this prayer, Pour la première fois, si tu n'as jamais pris le temps de prier, dis aujourd'hui, toute chose qui n'est pas de Dieu autour de ma vie, j'adresse cela par la source. J'adresse cela par la source. J'adresse cela par la source. Maintenant, de la source, feu, 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 feu. Commence à prier. Cela a une source. Adresse cela. Ton frère a besoin de cette prière. Tes enfants ont besoin de cette prière. De la source. Prie. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. De la source, toute chose qui n'a pas été plantée par mon Père doit être déracinée de leur source. De leur source. Où est la source de cette honte, de ce manque de confiance en soi?
Du fait d'être élevé, de tomber, de ne pas se marier. Où est la source? Où est la source? Au son ton amen. Que cela soit renversé. Maintenant. Que cela soit renversé. Maintenant. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Par le pouvoir de Jésus ressuscité des morts, j'annonce que cela soit renversé. Maintenant. Que ton amen tonne. Je vois écrit devant moi. Pipitoirie, apoplexie. Si c'est toi qui as cela, dis-le, le diable est un menteur. Que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Tu as attendu pendant longtemps. Tu as attendu quelque chose pour très longtemps. Mets-toi à genoux là où tu es. Aujourd'hui, cette attente que toute attente soit renversée. Maintenant, que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Le diable est un menteur. Que cette maladie soit renversée. Dieu renverse l'autisme. Le syndrome Down. Maintenant. Que cela soit renversé. Crie feu. Si tu dis, pasteur, il y a une bataille qui veut m'avaler, qu'il y a une bataille qui s'élève contre moi, là où tu es, qui a dit qu'il y a une chose et ça va se produire? Et Dieu n'a pas commandé cela. Par le pouvoir de Jésus aussi des morts, que cela soit renversé. Maintenant. Que ton amen tonne. Crie feu. Les flèches qui sont lancées contre la famille de ton sang, que cela soit renversé.
Les tumeurs dans n'importe quelle partie de ton corps, que cela soit renversé. Les voiles, que cela soit renversé. Les images, les nuages noirs autour de toi, que cela soit renversé. Que ton amen tonne. La négativité, que cela soit renversé. Maintenant. Hépatite ischémia, si c'est toi qui as cette maladie, mets-le dans le commentaire. Le diable est un menteur, que cela soit renversé. Maintenant. Je ne sais pas qui tu es, mais ils font que tu aies des transfusions de sang. Que cela soit renversé. Maintenant. Que ton amen tonne. Toute couronne où l'ennemi, ou lieu où l'ennemi a occupé, on dit sort. Toute couronne que l'ennemi a pris dans la carrière, on dit prends tes affaires et sors. Crie feu. Crie feu. Là où tu es, partage le lien. Partage le feu. Il y a le feu. Partage le feu, partage la gloire. Une personne de plus doit être ici. Je n'ai pas honte du gospel. C'est le pouvoir de Dieu. Copie le lien. Partage la gloire. Partage le feu. Que ton amen tonne. L'Éternel a renversé cela. Les rapports négatifs ont été déchirés. Maintenant. Et le plus puissant a renversé cela. Ta joie est remplie.
Le plus haut a renversé cela. Je vois cet enfant qui a moins d'1 an avec du fluide dans le cœur. Le diable est un menteur. J'entends une maman qui dit « Mon fils, c'est pas dans le cœur, mais c'est dans le cerveau. » Y a-t-il quelque chose de trop grand pour Dieu? Par le pouvoir de Dieu resté des morts, j'annonce que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que ton amen tombe. Je ne sais pas quelle est l'injection qu'on leur a donnée. Ils disent que tu dois boire du Blotina. Le diable est un menteur. Par le pouvoir de Jésus, tes démons, j'annonce que cela soit renversé. Maintenant. Dieu dit que cette transfusion de clonia n'aura pas lieu. Que cela soit renversé. Toute maladie mentale, Dieu renverse cela. Que cela soit renversé. Dis feu. Et le plus puissant a renversé cela. Joshua the high priest that was standing was it not Joshua the high priest that was standing and the Bible said Satan was standing by him Satan was standing by him Rakobadasha Lebiadasha Apana Rakoto Rebiete Ashabana Rakabana even though Joshua was wearing a Konabasha Rekadabia. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise du silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci est-il par un bout de bois arraché au feu. L'Éternel te renvoie. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Josué n'a peut-être pas fait les choses bien. L'Éternel te réduit. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. Those that you are re-energizing the patterns of their bloodline. We announce the Lord rebuke you. The Lord rebuke you. Even the lawful captives. Ashabana. Even the lawful captives. Apata. Rakana. Ashabana. Abana. Shall be delivered. We announce the Lord rebuke you. L'Éternel te réduit. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. Somebody turn the fire. Dis feu. Somebody turn the fire. Cancer of the rectum. If you are the one putting on the live stream, Cancer du rectum, c'est toi, mets-le dans les commentaires. Que cela soit renversé.
Maintenant. Et le plus grand, et le plus puissant a renversé cela. A renversé cela. Et le plus puissant a renversé cela. Qui feu? Feu. Écoute. We are going to go through the months of the year. We are speaking in advance. We are speaking in advance. We are speaking in advance. We prophesy. On va prophétiser à l'avance. Quand je vais dire les mois de l'année, et tu vas dire, et le plus puissant a renversé cela. Février, et le plus puissant a renversé cela. Avril, et le plus puissant a renversé cela. Mai, et le plus puissant a renversé cela. Août, et le plus puissant a renversé cela. Septembre, et le plus puissant a renversé cela. Octobre, et le plus puissant a renversé cela. Novembre, et le plus puissant a renversé cela. Décembre, et le plus puissant a renversé cela. Que cela soit renversé. Maintenant, que ton amen tonne. Your sheet of where you wrote down the 10 things that the Most High must reverse. As-tu le papier avec les 10 choses où tu veux que le Seigneur renverse? Did you come with the other sheet where you wrote down the 10 things that will replace the one? Et as-tu également la feuille avec les 10 choses qui vont remplacer cela? Before you bring them out, Avant de les emmener, can you take 10 seconds? partage le lien et reviens. Share the fire, share the glory, share it, share Kataba, Rekodabasa, Lakadabe, Rekotoba, Abalaba, Rekotoba, Rabiada, Isakona, Rabanababa, Rekodabasa, Isakona, Rakadabe, Rabosoka, Asabana, Kopedaleka, share the fire, share the glory, share it quickly, Heriton, share it quickly, Heriton, share it quickly, Heriton, Rabanakata, Rabiada, Isokota, Eleviana, Elevita, Elekota, Isabana, Kopedaleka, share the fire, share the fire, Kopedaleka, share the fire, Rakabela, Rakotova, Asabana, Rabiana, Rakopana, Rakatana, Ratama, Rabiana, Asabana, Lekotova, Rekadabe, Kopedaleka, share the fire, share the glory, Ekotova, Arabiana, Asakata, Eleviana, Asabana, Arakoto, Rekadabe, Asabana, Akobade, Eleta, 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 let your image turn. Let your image rise. Let your image rise. Le plus puissant a renversé cela. Ils vont dire oui. Le plus puissant a renversé cela. Le rejet est terminé. Un grand miracle s'élève. Que ton amen tonne. Le plus puissant a renversé cela. Le plus puissant a renversé cela. Tu n'as pas été négligé. Ta gloire s'élève. Ta gloire s'élève. Reçois cela. Reçois cela. Que ton amen tonne. Et le plus puissant a renversé cela. Et le plus puissant regarde cette situation et confronte-la.
Dis, et le plus puissant a renversé cela. Regarde cela encore. Et le plus puissant a renversé cela. Le diable n'aura pas le dernier mot. Élève ta voix. Et le plus puissant a renversé cela. Et le plus puissant a renversé cela. Et le puissant a renversé cela. Et le puissant a renversé cela. Et le plus puissant a renversé cela. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Endométriose, kyste, fibrome. Que tout cela soit renversé. Le cancer du sein pour l'homme. Si c'est toi qui as ça, mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. J'annonce que cela soit renversé. Que ton amen tonne. Le plus puissant a renversé cela. Et le plus puissant a renversé cela. Et le plus puissant a renversé cela. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Crie feu. Sons of the prophet went down to Jordan, Repokota, and Labea. They say the place where we dwell is too small. Let us go to Jordan and take every man a beamer, that they might build a bigger house. The Bible says, as one of the sons of the prophet was felling a beam, the axe head fell into the water. The prophet asked him, we have fell it. He pointed it. They got the prophet took a stick and dropped it. The Bible said, and the axe head did swim. 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 Gatabala, Rebiana, Sabana, look at Rivasa. Ion was swimming. Ion was floating. Ion was floating. Ion was floating. Ikabana, Isabana, Alabama, Isana. Lift up your right hand. Soulève ta main droite. Maintenant, ce qui n'est jamais arrivé avant va arriver dans ma vie. Maintenant. Commence à prier. Ton fer doit nager. Ça n'a peut-être pas de sens. L'éternel de la gravité, la loi naturelle, ton fer doit nager. Jésus, que ton amen tonne.
Là où tu écris toutes les choses que Dieu doit renverser, soulève cela devant Dieu. Quand je vais dire l'Éternel a renversé, tu vas crier feu. Pour certains d'entre vous, ce sera dans 24 heures. Pendant d'autres, ce sera quand la prière aura lieu. Y a-t-il quelque chose trop dur pour Dieu? Est-ce que tu aimes l'excellence de tes enfants? Soulève cela. Quand je dis le plus puissant renversé, tu vas dire feu. Et le plus puissant a renversé cela, feu. Et le plus puissant a renversé cela, feu. 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 Dis maintenant, je déchire cela. Déchire cela. On déchire ça, soit renversé. Marche dessus. Sous tes pieds. Que ton amen tonne. Ce qui doit être remplacé, soulève cela devant Dieu. Maintenant, je t'appelle. Maintenant, apparaît. Je t'appelle. Apparaît. 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 Commence à prier. Aujourd'hui, c'est ta journée. Pour certains d'entre vous, c'est votre rendez-vous. Que ton amen tonne. J'annonce que cela apparaît. Que ton amen tonne. L'infertilité, le plus puissant renversé. La maladie, ce dont tu as peur, le plus puissant renversé. Être au même niveau, la gloire volée, l'Éternel a renversé cela. Maintenant. Maintenant. La conspiration de l'enfer, le plus puissant a renversé cela. Reçois ça de Dieu.
Receive it of the Lord. Receive it of the Lord. Are you not a branch plucked out of fire? Lekedebe, Isokana, Rapatola, Rebia, Ghost on the wings of the Messiah. I say ghost on the wings of the Messiah. Ghost on the wings of the Messiah. Ghost on the wings of the Messiah. The Messiah has reversed it. The Messiah has reversed it. The days you prayed about have arrived. Les jours où tu as prié sont arrivés. Has reversed it. The Messiah has reversed it. Receive it of the Lord. Reçois ça de Dieu. Your laughter is full. Receive it. The Messiah has reversed it. I hear the sound of joy. J'entends le son de la joie, Celebration. The sound. le son de la célébration. Sound of a higher realm. Receive it. Receive it. Reçois cela. Receive it. Receive it. When the Lord turned again the captivity of Zion, you will be like them. That dreamer. It will look like a dreamer. It will look like Ce sera comme un rêve, a dreamer. Because the Most High has reversed it. parce que l'Éternel a renversé. So before you will see them no more. Ce que tu as vu avant, tu ne le verras plus. You saw before, you will see them no more. The Most High has reversed it. The Most High L'Éternel a renversé cela. has reversed it. The Most High has reversed it. Receive it. Reçois cela. Receive it. Can you release your 14 loud amen? Dis Amen 14 fois. Amen, 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 Amen. People of God, listen to me very well. Tomorrow on the altar of fire, we go harder again. Demain, on va encore plus prier. Push the boundaries again. Tomorrow on the altar of fire, fire will jam fire. Ce sera feu contre feu. Because it's the operation total clean up. Operation total clean up. Parce que c'est l'opération de nettoyage total. FES healing and deliverance service. Tomorrow we shall be handed operation. Let the mountains disappear. We are Ce sera l'opération que la montagne disparaisse. disappear. It's operation unveil my family good news. Operation unveil my Ce sera l'opération unveil my family good news. que ma famille a la bonne nouvelle. It's in my hands. Finally it is in my hands. Finally it is in my hands. Finalement, c'est mon temps. And it shall be operation they will say yes. Operation Et l'opération où on dira oui. say yes. Operation they will say yes. And it will be operation the good news has just arrived. Et l'opération que la bonne nouvelle est bien d'arriver. We shall be making special prayers for both the female gender and the male gender. On va faire des prières pour les femmes et les hommes. Tomorrow, we are going to be making generational prayers as well. On va faire aussi les prières générationnelles. I tell you, tomorrow is not the time to watch later. Demain n'est pas un jour où il faut regarder plus tard. Gonna watch real time because some things. Oh my God! Oh my God! What a moment we're gonna have. Will you get on your knees? Mets-toi à genoux et donne ton offrande. Get on your knees. Will you begin to put together your seed? Some of you literally felt like today was for you. Like today was for you. Put together the seed. Some of you will hear what the Lord will ask you to do. You will hear whatever the Lord says you should do. Go ahead and do it. Most High has reversed it. Yes, sir, it is your word. Don't be afraid. It is your word. Your narration will be, and the Most High reversed it. That will be your narration. It is your word. Ta narration sera, et le plus puissant a renversé cela. Yes, sir. Yes, sir. That conviction you have in your heart is a sign that the Lord has stepped in. That conviction you have in your heart is a sign that the Lord has stepped in.
As you release your seed, Quand tu donnes ton offrande, decree and declare nous over déclarons whatever you have prayed about. The Messiah has reversed it. le Every plus puissant a mountain renversé standing cela. before now, the Messiah has reversed it. Every ordinance of hell, the Messiah has reversed it. Enter your joy, enter your laughter, Entre dans ta enter joie. your joy, enter your laughter. Let your amen thunder. Because the Most High has reversed it. Where you saw darkness, carry your light. Where you saw reduction, carry your increase. Where you saw pain, carry your pleasure. Where you saw ashes, carry your garment of beauty. Everything has changed. Everything has changed. Suddenly, 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 let your amen turn. Let me be Rosukatia, Rakadebeana Babasha, Rekatubasi, Rakadebebesha, Rakatata, Rakatata, Labiana, Isukana, Rakatoba, Rabiatobasa, Rekokotosi, Lakinana, Rato Bekenda, Eshakono, Lakada, Ramato, Rakata, Eshabeataka, Ashokoda, Rakadabaraba, Asabadia, Elekoda, Ishabakoda, Rabearaba, whatsoever thou doest shall be forever. Nothing shall be put to it, nor anything taken away from it. Lakabadia, and you do it, and you do it, and you do it, and you do it. The man, my man, will fear before you. And the God, the sound of your amen, let it become your evidence. 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 Let your amen thunder 7 times. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. As you rise on your feet wherever you are, can you declare it and say the Most High has reversed it? Somebody thunder it out and say the Most High has reversed it. Oh no, you're not saying it like you really know. And that some things have shifted. Things are no longer the way they were. Things are no longer the way they were. Les choses ne sont plus les mêmes. Listen, let me tell you, the Most High didn't just reverse evil. The Most High reversed even the good that is not good enough for you right now. It's not just evil. The Most High reversed the good that you thought you would settle on. He reversed it because you are due for something new. You are due for something better. Tu es nouveau, tu as quelque chose de mieux qui t'attend. Will you shout? Comment est-ce que tu vas crier? Scream, celebrate, Célébrer. Is that all? Is that all? Is that all? Give the Lord an answer. Crie pour Dieu. Somebody shout glory. Dis gloire. Glory. Glory. People of God, listen, and I'm just saying to myself, if Monday is like this, if Monday is like this, Si lundi est comme ça, tomorrow be the same. Listen, by all means, don't forget your mantle while you're coming. People of God, even the least we thought, right? Anyone, come with you tomorrow. We're just going to have 10 things that are desired. What are the 10 things that will replace what he has replaced? Because this is what we do all the time. I will say we don't want this again. What do you want? When this one goes, what is going to replace it? My heart is feeling a holy excitement. I literally feel my heart pulsating. mon cœur est très Knowing that things excité. have shifted in the realm of the spirit. Who be the bad guy? And I mean, what's the name of that devil that is devil enough to say that things will come? Oh my goodness, he didn't see this coming. He Il didn't n'a see pas this vu de voir coming. ça He venir. didn't see this coming. People of God, oh my goodness, oh my goodness. I need to calm down. I feel absolutely very excited. Je dois me calmer, je suis très excitée. People of God, we want to bring you amazing testimonies of what Jesus did for people. On veut te montrer des témoignages de ce que Jésus a fait. Please, I've been saying this. Let me keep repeating it. The mere fact that we're through with the fast. But there's nothing called prayer break. There's not. The Bible says pray without
So don't say, Pastor, you know what? I would no. In fact, if there is any time, the church knows how to pray, but we don't know how to receive. So, people of God, now that you've prayed, it's also in the place of prayer that God positions to receive. So, when you are done with your prayer time, people of God, what we are doing right now is positioning to receive. Ce qu'on fait, c'est de te positionner pour recevoir. That's why this is very critical. And so, people of God, what our God cannot does not exist. People of God, God is about to give you another faith boosting moment where your faith is going to rise and you're going to believe God for anything. And that is what we do by showcasing some of the miracles Jesus did for people like you and I. Hey, let me call your attention to this. I want to say to you, there are some of you under the sound of my voice. This is not that yet that God will give you a testimony. You say, hey, God, when you send a testimony, say, I should share this. No. Send in your video testimonies. Envoie ta vidéo. You're looking at me right now. God is saying, send your video testimony right now. Do that video testimony. I've literally seen people lose their miracles because they didn't share their testimony. I always would say, I don't share testimony, could be future testimonies blocked. So go ahead and send in those video testimonies of what the Lord has done for you. We can't wait to rejoice with you and share with you, and so that a generation's faith can be lifted. So if you're ready, people of God, don't forget, you can't begin the week without the breaking of the bread, without eating of the flesh of Jesus and drinking of his blood. Take a look at what Jesus did for people like you. Regarde ce que Jésus a fait pour des gens comme toi et moi. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Ils ont dit comment je vais crier. Je veux dire merci à Dieu. Mon visa a été approuvé. Je veux remercier Dieu. Dieu a répondu à mes prières. Même mon travail, c'était par la grâce de Dieu. Mon visa a été approuvé. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. My name is Chiwendo Bernardine Ayaw Mrs. And I'm making this video from Mozambique. Mon nom est Chiwendo et je fais ce témoignage I was du on Mozambique. the altar of fire during prayers. And I've been seeing people testify of the goodness of the Lord in their lives. J'ai vu des gens I was témoigner like, God, if you're really on this de altar, la bonté de Dieu I dans want leur you to vie. show yourself to me. That was one of my prayer points there. And I've been having teeth problems. J'ai eu des problèmes de dents. Boys on my gum, you know. It was bringing out pores. It was really bringing Et out ça emmenait du pu. And this has started for a very long period of time. On this faithful day in October, Elroy, the God that sees me, En really octobre, saw me. Elroy, le Dieu qui He nous voit, started with the teeth and with the pores that was coming out from the teeth. When Papa declared, there is someone, pores are coming out from your Papa teeth. a parlé de mon Pores cas. are coming out from your teeth. I don't know what caused it. And your teeth are falling off. I don't know why your gums are producing pores. Your Je ne sais pas pourquoi il y a du pu dans tes gommes, dans ta gencive, they are all falling off. If you are et tes dents tombent. put it on the live stream, Si c'est toi, mets-le dans le commentaire. the devil is a liar. Le diable est un menteur. Let it be reversed. Que ça soit renversé. Some part of my teeth were already falling off. There was some part that had to decay. And to me, what really caused this, I went to fill up my teeth. And after filling up those areas that has holes, within some period of my teeth, and after filling up those areas that has holes, within some period of time, it started bringing out pores. I went back. With the antibiotics and anything, it couldn't stop. They said that they have to open it up again, that it has to do with the pulp cavity, that no matter the amount of antibiotics that I take, that it cannot stop. Unless that the teeth is on its own different world. So I was like preparing myself to go back to it. I've gone to 2 different dentists, and they said... Je suis allée voir différents So I was dentistes preparing myself in order to go so that they can work on the pulp cavity for the pulse to come out. On that fateful day, a roid showed up. It has been since October, and since that time, Depuis up to this octobre, moment,
I've not witnessed anything. The tenderness of the gum Je n'ai plus de area problème. totally healed. My gum has come back to normal. I really give God all the glory. Je rends gloire à Dieu. Right, the God that sees me, I thank you, Lord. Thank you for proving yourself to be on this altar of fire. Thank you, Pastor Jerry. Thank you, Pastor Eno. Thank you, Pastor Merci, Oguru. Pasteur I'm so grateful. Thank you, Ok, Jesus. Oguro, Eno, Pasteur Jerry, merci. My name is Salian Sanko. I'm making this video testimony for Mon nom est Staliane et je fais ce témoignage du Sierra Leone. Pastor Jerry. I'm making this testimony on behalf of my son. Je fais ce témoignage pour mon fils In Turkey for his papers, his immigration papers. à cause de son papier d'immigration. In prison. I have prayed. J'ai prié. I almost asked if NSPPD have forgotten me. J'ai même pensé qu'NSPD m'avait oublié. In December, the week for Christmas, En décembre, la semaine de I Noël, said to myself, I am going to make a request on this altar and I know God will answer me. Then I prayed j'ai prié. on the 20th, within the 20th to the 23rd. Entre le 20 et 23 décembre, I said, God, apart from the gift of life, I don't want any other gift. I have so many clothes. I have je so disais à many Dieu, je ne veux pas beaucoup d'autres cadeaux à part le cadeau de la vie. is for you to release my soul. Je veux juste que tu relâches mon fils de la prison. All and behold, Pastor Jerry, I did not know that day God will answer. Je ne savais pas que ce jour-là, Dieu allait répondre. Oh, Pastor Jerry, you said, how will we shout? I shouted J'ai crié, when Pastor I got Jerry. the message he sent me that they have released him. Quand Jerry, on m'a dit qu'on come avait and relâché mon shout. fils, I J'ai shouted, crié. I shouted inside my room. I roll on my bed. I was just J'ai shouting. crié. What God cannot do does not exist. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We there, this altar, will pray on prie and God will answer. et Dieu nous répond. Thank you, Pastor Jerry. Merci. My names are Osemujame Loretta Apomedaye. Mon nom est Loretta. I'm doing this testimony from Lagos, Je fais ce Nigeria. témoignage du 3 years Lagos. ago, I was diagnosed of cancer. On m'avait diagnostiqué le cancer. Hope, the loss. But I thank God for the prayer altar that make our generation a prayer warrior. Je remercie Praying morning. pour cet hôtel parce que maintenant on est une génération qui prie. See this woman right there, 3 months. I didn't sleep. Tu vois, cette femme, pendant 3 mois, je ne dormais pas. Pastor Jerry mentioning my case. Pasteur Jerry qui mentionné mon cas. He was saying, God is showing mercy for those that have cancer. God is showing mercy for those that have cancer. He whose words are yea and amen. He says, I'm showing mercy. Dieu donne la to miséricorde everyone with breast cancer. pour ceux qui ont le cancer du He's sein. showing mercy on people with breast cancer. Indeed, En effet, God Almighty have shown mercy for me. God Almighty have shown great mercy for me. To the glory of God, I am cancer free for pour la life. gloire de Dieu, je n'ai plus de cancer. I am cancer free forever. Pastor Jerry, I want to say thank you. Pastor Jerry, may the oil on your head never run dry. May you grow from strength to strength. Que tu ailles de What God force en cannot do force. does not exist. What God cannot fix does not exist. What God cannot turn around does not exist. What our God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. Exists. My name is Rita, and I'm making this video from Port Harcourt. Mon nom est Rita. Testimony is on marital favor. So, my case is so a bit complicated. Mon cas est compliqué. I am visually impaired. Je suis aveugle. So, Jerry, there's something, you kept on declaring that 2023, that late 2023, we're declaring that women in their 40s, in their 50s, even in their
les femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, les femmes de fin trentaine, quarantaine, 50 ans, 60 ans. And to God be the glory, Pastor Jerry, I turned 44 on the 10th of December. J'ai eu 44 ans le 1er décembre. 19th of November 2023. And both of us agreed that the marriage was going to be on the 16th of December. That one, oh, my family refused that it cannot be that date. Ma famille avait refusé au début la date qu'on avait choisie. God to help, because we didn't want it to cross into 2024. We just wanted it done and we're praying. And Pastor Jerry kept on saying that celebration will not pass this year. That celebration will not pass this year. I kept on saying amen, amen. I also had an agreement, we agreed. So the marriage was done, traditional marriage was done on that. On a fait le mariage traditionnel. To the glory of God. So I just want to say thank you. Je veux dire merci à Dieu. All your prayers. Let the grace of God upon your life continue to increase. What God cannot do Ce does que Dieu peut not faire exist. n'existe What pas. God cannot fix does not exist. I have come to give back my testimony. I am Priscilla, giving this testimony from Kuwait. Je suis Priscilla, je donne ce témoignage du Koweït. May I got sick. I went to the J'étais hospital. malade. They told me I have issue with the kidneys. They put double J-stim J'avais un on problème my avec ritual. les reins. And I came back home. But after I came, I was discharged and came back home. When I eat, I couldn't eat. When I Je ne pouvais pas manger. drink, I couldn't do anything. I couldn't go to the Je ne pouvais rien faire. bathroom to ease myself. So I went back to the hospital and they put NGT tube through my nose. Et ils ont mis And des whatever tubes I à travers have mon eaten nez. will come out. But nothing came out. So I was admitted in the hospital. And my abdomen was getting bigger and bigger. So they did a lot of Mon ventre devenait de plus en plus gros. They did MRI, they did CT scan, but they Ils didn't m'ont see fait plein de anything. tests, So they went de ahead scanners. to do colonoscopy. They did several colonoscopies to check what was obstructing my bowel, but they didn't see anything still. So my abdomen became big and they told me they are going to do surgery, which is the process. They will open me up and then bring out my intestines. Then they will put pouch there, so I'll be changing it. That is where I will pass out my poop and pass out gas. And then they did the ileostomy for me. So after they did the surgery, I asked Après them, will it be l'opération, reversed? The doctor said it will not be reversed. It cannot be reversed. But I am on the altar of fire. I said, this is not for me. It has to be reversed. It will be reversed. So I was on the altar of fire and Papa mentioned my case. That was May. Papa said, 2nd May, any part of your body that is out, let it be reversed. Your body part that are supposed to be inside. les parties de ton corps qui sont censées être à l'intérieur mais qui sont à l'extérieur, par le pouvoir de Jésus des morts, I command, let it be reversed. que cela soit renversé. I said, Amen. Et j'ai dit Papa was Amen. having the ileostomy on me. And then again, since I was having issue with my kidneys because Et vu que j'avais they des told me problèmes all avec my urine is not coming mes out, reins, some is going back to the kidneys. Papa mentioned my case that What will look like a kidney reflux. That's the only way I can describe it. Because urine flows right back into your kidney. If you're the one, put it on the live stream. I can tell about the power. par le pouvoir de Jésus, I command, let it be reversed. Jésus des morts, que cela soit renversé. I claim it. I said, Et Amen. j'ai dit Amen. And on the 7th, that was Thursday, September, 55 minutes into the prayer. Before then, I was having itches on my nipples, and Papa mentioned my case that You usually have itches around your nipple. Tu as généralement des démangeaisons autour de ta poitrine. Le diable est un menteur. Que cela soit renversé. I said, Amen. I was very happy J'étais contente. that my word came again. And that is not enough. Oh. Et c'est pas Again tout. on Friday, September, that was 8th. Papa mentioned my
my case again. Said, some they are taking stool from your stomach. Let it be reversed. I don't know why they are draining feces from your stomach. I don't know what happened, but they are draining feces from your stomach. I don't know what is that. If you are the one, put it on the live stream. By the power that raised Jesus from the dead, I announce, let it be reversed. Let it be reversed. Because all this while I was having the ileostomy. So Having I take it and I claimed, I ileostomy? said, Amen, amen, amen. So after that, I went to the hospital, and God being so good, they reversed the ileostomy, and then they removed the double J stent in my kidneys. God being so good, Dieu I a am été fine, grand avec and moi, then j'ai the été wound guérie. also has been sealed up. I am healed. And also, not to forget, I was in coma. They took me to the J'étais dans un ICU. I coma. was in ICU. I was in coma. Papa mentioned a lot of cases about Papa a anyone mentionné that beaucoup is in de the cas des gens ICU. étant en coma. Those in the ICU. Ceux qui sont dans le soin intensif, You said to me last night, tu m'as dit la nuit dernière, in the place of prayer, that as many that will seek you today, with all their hearts, that you will respond with quick mercy. que That's tu vas what you répondre avec said. une miséricorde rapide. Father, if this word is not a lie, and the sound of the eminent of NSP videos, by the mercies of God, Par la miséricorde de let Dieu, every burden be rolled away. que toute My family que claim cela it for soit me enlevé. because all my family are now NSPPDs. They Toute ma claim famille it for sont me. maintenant des They pray, NSPD. and now I am fine. I am here, happy, healed, and whole. Je suis bien, I said, guérie. thank you, Jesus. Thank you to Merci, everyone, Jésus. the God that sees us. Papa, I'm so grateful. I Papa, je said, suis thank you. reconnaissante. Thank you. In Arabic, we say shukran. Merci. Shukran, Papa. We love you so much. En arabe, on dit shukra. Celebrate the Lord, celebrate Célébrons Dieu. Celebrate the Lord, celebrate the Lord. Célébrons Dieu. If you can do a miracle, don't do anything. But if you know the Lord is a doer, celebrate the Lord. Célébrons Dieu. Somebody give the Lord a loud shout. Prions pour Dieu. I am so speechless. Je suis sans voix. I'm not even gonna lie. I am so speechless. Because how do you this is unbelievable to see. C'est incroyable. My head is just popping, right? My head is just popping with the last testimony. Now you could imagine, the doctors actually told her that the ileostomy, right, was never going to be reversed. So all of her life, she was supposed to have her intestines out, covered with a pouch. And so all she Elle avait son intestin dehors. cleaning up. I don't even understand. J'arrive même pas à comprendre. That's actually where I can't think of it. That, as in, the mere thought that your intestines are out of your body. Son intestin était sorti de son corps. The one that will be cleaning up your. What kind of life is that? C'était quoi ce genre de vie? Do anything. Because if anybody just touches you like this, they will touch your intestine. And they said it will not be reversed. You see, the thing that is touching me about this testimony is that apparently there are people who live like this. Ce qui m'a touché le plus, c'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. And I'm supposed to not be on the altar. Et je suis censée ne pas être à l'autel Watch people de prière. live their lives having their intestines out of them. The enemy has done this. And look at L'ennemi a fait ça. coming for her one after the other. Oh my goodness. I think that much God has to give. But and God is just simply trying. I want to find more men. If I can find more men I can trust, I will be able to save a generation. It is unbelievable. Unbelievable. From the intestines being out of your body, urine flowing back in your body to the removing feces out of your body and all of that. So, see, the strength of what we do, the people with it. You see, as soon as she said that, I said, is there anything that has not been said here? Which one is this one? Like, what is that supposed to mean? And God has said everything. So this further goes to tell us how much the eyes of the Lord, He sees the most difficult ones, which is intestinal. He sees the one that you can call
No, and this is what like in theology, we talk about the essential miracles and the non-essential miracles. So Jesus turning water into wine is a non-essential, but it had to be done. People of God, but then again, but you see the healing of the blind, and all of that, they are essential miracles. So both the essentials and non-essential, Jesus did. Jésus a fait cela. Merci Jésus. Dieu est dans cet hôtel. For what our God cannot do. When you are trying to recover from that one, comes the 44-year-old visually impaired. Regardez cette dame de 44 ans qui a un problème de vision. That is, let us put it where it's a 44-year-old blind woman, blind. C'est une dame aveugle. See what Jesus did. See what Jesus did. Regarde ce que Jésus a fait. The conviction in my spirit. This is just the beginning of our good news. Pour moi, ce n'est juste que le début. Because those eyes are going to open. Ses yeux vont s'ouvrir. Amen. To say to someone who is listening to me right now, 44-year-old, see Chara husband. See 44-year-old. Regarde cette femme de 44 ans. Look at that wedding. Did they look at Regarde son mariage. And then you are there saying, God, but I am so God will not. If God can do it for visually impaired, okay, what about you? People of God, what our God cannot do. Ce que je peux faire n'existe pas. When she kept saying, and Pastor Jerry said, me and my husband, we kept agreeing, we kept. I'm like, this God. Oh, c'est Dieu. I wanted to say God has a sense of humor, but God is God. God is God. What our God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. Look at breast cancer again. Breast cancer again. People of God, you see, this is just the beginning of the year, and then we're just seeing loads and loads of cancers the Lord has reversed. Il y a beaucoup de cas de cancer que Dieu a renversés. Look at that testimony about the son being released from the prison. Regardez ce témoignage par rapport au fils qui est sorti de prison. She made the prayer. God answered. You never can tell until your child is locked up in the prison. And people of God, while you're still trying to wrap your head around that, look at that pus in the gum. Regarde cette personne qui a le problème de pus dans la gencive. As word of knowledge, so pus in the gum, like how do you live with pus coming out of your gum without you swallowing some of it? So it's a crazy, and you understand what I'm saying? And this is going to remove some teeth. So from removing the teeth, it became this and it became that and all of that. And she's gone for the procedure twice, but yet nothing happened. But at the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord, what God cannot do does not exist. It is exciting when we look at that lady that was just screaming and shouting because God has sorted her immigration out. This is how I know. Et regarde cette dame, tous ses problèmes de papier ont été résolus. You see your shout. If your amen will turn out, you will shout your shout this week. What our God cannot do. If you're ready with your communion, Si tu es prêt avec ta communion, ça cesse d'être ordinaire. On prie pour chaque substance que tu as. La première communion, c'est « Et le plus puissant a renversé cela ». Et bois le sang de la nouvelle alliance. And our second communion is a communion that also says, and the Most High reversed. Deuxième communion, c'est « Et le plus puissant a renversé ». Mange la chair de Jésus. Bois le sang de la nouvelle alliance. And the last communion is communion of answers. La troisième communion, c'est la communion des réponses. Mets-toi à genoux et demande trois choses que tu désires à Dieu. Elinda barababa sukatati ala barosha badi kalabarababa siketende. Sipata loboro shabadi arabali kendeboro sopatata. Lebarabado sakata la barenda kashebede. I decree it is Je done. déclare que c'est fait. I decree it is done. Je déclare que c'est fait. Eat of the flesh of Jesus Mange la chair de Jésus. and drink of the blood of Bois le sang de la nouvelle alliance.
Amen. Amen.